is digital. All right, hi and সকলকে জানাই welcome to Job We Date, another brand new episode of Job We Date, of course, with me, Kuheli. Date outfit done, of course, আজকে একটু white day and uh, dot as in polka dot concept নিয়ে I'm here. These are not really polka dots, but basically hearts on my shirt or my top or my outfit if I term it out. So yes, Job We Date এ স্বাগত। হাতে যদি থাকে চা coffee, it's absolutely done. আমার হাতে নেই, it's okay, no worries, but তুমি আছো, so you actually complete my task right there. Yes, দিদিকে নিয়ে রেটে একদম ডেটে এসে গেছি। and আজকে যেটা নিয়ে আমি কথা বলতে চলেছি বা যেই জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চলেছি সেটা প্রত্যেকটা রিলেশনশিপে ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ এসেনশিয়াল, and it's really important for any sort of relationship. ঠিক আছে, any sort of relationship, let me tell you for sure. So সেখানে কথা বলতে বলতে একটা কথা আমরা সবাই জানি, ক্লোজনেস কতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটা তুমিও জানো, আমিও জানি। তো সেখানে দেখতে দেখতে আরো আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আমরা as individual কিন্তু we know one thing for sure that we love to be in love, মানে আমরা রিলেশনশিপে থাকতে ভালোবাসি, we love being in love as I rightly mentioned. and তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে it's kind of very much lovey-dovey to us, and we have a very rom-com thought process in terms of our relationship thing, right? So yes, thank you যারা যারা জয়েন করছো প্রত্যেককে ওয়েলকাম। and speaking of that one important factor in a relationship, what we known or rather যেটাকে বলা হয় intimacy. Yes, intimacy. রিলেশনশিপে ইন্টিমেসি ভীষণ প্রয়োজন। যখন আমি ইন্টিমেসি কথাটা বললাম, আমি প্রিটি মাচ শিওর যারা যারা আমাকে দেখছো তারা ভাবছে কোহেলি ইন্টিমেসি নিয়ে কথা বলছে, হোয়াট ইজ রং উইথ হার? রিলেশনশিপ, ইন্টিমেসি, correction. Intimacy is all about closeness. Intimacy is the kind of feeling that you both share. Person to person differ করে, but yes, if you really check it out and if you really check out the definition of intimacy, it's not really physical thing, but yes, it is absolute closeness in a relationship. এইটা ভীষণ ভাবে জানা দরকার। we get the thought process about the meaning very clear. এটা ভীষণ দরকার in terms of leading a relationship. তবে গিয়ে যখন আমরা বলি যে intimate, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা একটু বেশি ক্লিয়ার হবে বা বুঝতে সুবিধা হবে। so yes, speaking of intimacy, তোমাদের কাছে আজকে যেটা আমি জানতে চাই যে what is intimacy in a relationship to you? I would love to know from you, what is intimacy for you? What is intimacy in a relationship for you? I will talk about that, but first, for for the continuation further, relationship intimacy is as important as loyalty. It is as important as love. It is as important as trust. And speaking of intimacy, intimacy is all about spending that quality time with your loved ones right there. Yes, that perfect candlelight dinner, the perfect time you're just blabbering your heart out. It can also be at 3 a.m. in the night, or rather midnight, যেটাকে বলতেই পারো। রাত 3টের সময় মন খুলে একেবারে just you are blabbering it out. It can be anything right there. Simply anything right there, right? তো সেই কথা বলতে বলতে অবশ্যই আরো আরেকটা জিনিস যেটা বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে যে এই রিলেশনশিপে যেরকম আমি বললাম যে ইন্টিমেসি যতটা প্রয়োজন, ইন্টিমেসির সাথে সাথে কিন্তু যেটা লাই করে সেটা হচ্ছে একে অপরের প্রতি ভরসা। ওয়েল, এই ক্লোজনেস এর কথা যদি বলি, আমার এখনো মনে আছে ওয়ান্স আপন আ টাইম যখন আমি এই জিনিসটা নিয়ে বা ইন্টিমেসি নিয়ে ইন আ রিলেশনশিপ কথা বলছিলাম, I clearly remember this person told me that intimacy is all about spending time closely. It's all about being together, watching a movie, having popcorn, gossiping your heart out throughout hours and hours and hours and hours, ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা. That's what intimacy is all about. And I'm like, oh my God, yes, I think the same. Person to person differ করে what intimacy is all about. Yes, মানুষ টু মানুষ differ করে কথাটা. But yeah,
It's very much very deep and very close at the same point of time. And তার সঙ্গে অনেকে দেখবে এই কথাটা বলে যে ইন্টিমেসি বেশি হলে না, ও মাই গড রিলেশনশিপ খারাপ হয়ে যায়। নো, নাথিং লাইক দ্যাট, নট অ্যাট অল। যত বেশি তোমরা টাইম স্পেন্ড করবে, তত বেশি তোমরা একে অপরকে বুঝতে পারবে, তত বেশি একে অপরের পারফেকশনস ইমপারফেকশনস বুঝবে, and that's how you got like guys get in touch, and that's how you guys, you know, just stay hooked to each other. That's what is important in a relationship, right? Well, যে স্টোরিটা আমি বললাম about my experience back then when I spoke of you know, intimacy in a relationship, I clearly remember this person always used to make sure of making sudden plans for from nowhere. মানে sudden movie dates, sudden maybe হয়তো বাইরে random হাঁটছি, শিয়ালদা থেকে মৌলালি হাঁটছি, and I am someone, আমার জীবনে এত ল্যাদ, I cannot walk, I simply cannot walk, but yes, চলো, we have to walk, and holding hands, that's really cute, isn't it? মানে গঙ্গার পাড়ে বসে হাওয়া খেতে খেতে গঙ্গার দিকে এক নজরে তাকিয়ে থেকে মন খুলে কথা বলাই হচ্ছে আমার কাছে হয়তো ইন্টিমেসি, ক্লোজলি বসে। অ্যান্ড তার সঙ্গে আরো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে একটু আগে বললাম যে ইন্টিমেসি ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন রিলেশনশিপ, তার সঙ্গে সঙ্গে আরো আরেকটা জিনিস যেটা জানা দরকার যে ইন্টিমেসির কতটুকু প্রয়োজন, অফকোর্স কতটুকু, এটা নিয়ে অনেকের বক্তব্য, যে ওই যে বললাম একটু আগে মেনশন করলাম যে a lot of intimacy actually kills the relationship. It's absolutely not. It is a part of a relationship, you treat it as a part, and শুধু তাই নয়, it's kind of helps you to know about each other, it really helps. So yeah, that's what. And তার সঙ্গে যারা যারা নতুন নতুন রিলেশনশিপ শুরু করছো, I don't know how you guys treat intimacy as, but try being close to your partner, try being just more close, try spending more quality time, give, because একটা গার্লফ্রেন্ড হোক কিংবা বয়ফ্রেন্ড, সেই মানুষটা জাস্ট একটাই জিনিস চায়, সেটা হচ্ছে টাইম। That's the biggest gift you can give to anyone on this earth, anyone, be it your girlfriend, be it your boyfriend, be it anyone. And with that time, utilize it in making memories, staying closely, or rather what I term it as intimately. Nowadays, dating is the shortest trick, but sometimes it doesn't differ. Loneliness can be sometimes removed from your life if you get close to each other. Our thought process should be improved, then relationship will grow stronger. That's true. A few of them get time to spend, lack of intimacy, that might be a problem. Relationship goals depend on great intimacy. That's right. Bonding, connection is intimacy. I actually agree with what Sushmita has said. Love needs sacrifice. Do you love enough to sacrifice? That's what I learned. Okay, that's a very deep thought process. I really like kind of got struck with the thought process that you shared. Yes, time is essential. লিখেছে Shoroseni. Yes, you act like I kind of got someone যে actually agree করছে যে time is something which is essential, and সেই টাইমটাকে তুমি কিভাবে utilize করবে in terms of creating that intimate moment, or that rather that close moment, quality time spend করার জন্য। Well, তার সঙ্গে আরো আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে as I rightly mentioned, intimacy is nothing but closeness. I repeat, intimacy is nothing but closeness. এটা আমাদের কাছে জানা খুব 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 দরকার, এই জিনিসটা মাথায় ঢোকানোটা খুব দরকার, because the moment we come across the term intimacy, we just get haywire and we just think what not about it. So relationship intimacy is required, of course. Closeness is required. By intimacy I mean closeness. Closeness অবশ্যই দরকার, এবং সেই closeness can only be created when you give enough of time to each other, because trust me, আমরা একে অপরের প্রতি না যে জিনিসটা সব থেকে বেশি crave করি, that's time, that's quality time, that's the kind of memories we create. The more memories we create, the more good for us. That's what, মানে আমরা যদি ঝগড়াও করি, ঝগড়ার ফলে after that make sure you make amends as in সেটাকে ঠিক করো, ঠিক করার পর just make sure that you just make it clear, you just fix it by spending good quality time, my friend. I think nowadays relationship has become just a time pass for men, so no attachment, no emotion. For few, not all, but for few. Time
management is linked to this whole process. If you doesn't have, then relationship goals are not growing. Okay, all right, I got you. But it's okay. Life is life, and we can't really stop anything. I love myself, yes. Before giving out love, we need to love ourselves first. Because ওই একটা কথা আছে না, যদি তুমি নিজে থেকে খালি হও না, you can't give anyone anything. So you have to be in love with yourself first, and then only you can give out love to others, be it anyone in this earth. Well, thank you so much for joining in to another episode of Job We Date. দেখা হবে আগামী সপ্তাহে এবং আগামী ফ্রাইডেতে। And তার সঙ্গে another fact is আগামীকাল ঠিক 7:30টার সময় হতে চলেছে the popcorn show with anime, so do not miss that show for sure. Absolutely on Friends Digital. And yeah, you are right, Shorosemi. I really agree with you. If you love relationships will grow if someone listens your episode. I really hope so. Fingers crossed. I really pray to God because I am someone who really believes in love. I am truly someone who really believes in love, like just head over heels. Like আমি নিজে বোধহয় আমার মাথার মধ্যে ইমাজিনারি একটা নিজের একটা ছোট্ট সংসার নিয়ে থাকি, have this own thought process in my own head, and trust me, it actually helps me to create the kind of life we have. So anyway, thank you so much for joining in. যারা যারা আজকে জয়েন করেছো, thank you so much Pritam for appreciating the show. And যারা যারা দেখছো, thank you so much for joining in. Please make sure যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তো আজকের এপিসোড আর আজকের আড্ডা, you can share it out with your friends and family, and let's all be close together to our loved ones and give them some quality time, give them some closeness, because that's what love is all about. And yeah, that's what relationship is all about. So yep, please do take care. See you in the next episode. Sending a lot of love and positivity. Mwah.